এগেন বৃষ্টি। ফারাক্কার আগেই জাস্ট প্লাজাটা ক্রস করেছি, আবার বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছি। তাহলে এখন একটা ইন্ডিয়ান অয়েলের এখানে দাঁড়িয়ে আছি তো পিছনে। ফারাক্কাটা ক্রস করে নেবো ভাবছিলাম, বৃষ্টিটা কমেই গেছিলো বাট তাও টিপ টিপ করে পড়ছিল, তো আমাদেরকে আবার একটা হল্ট নিতে হলো। বৃষ্টি একটা হালকা কমলে আবার বেরোবো। ফারাক্কা ক্রস করে রাইট নাও আমরা ঢুকছি। এই জায়গাটা অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। ম্যাপে স্টিল দেখাচ্ছে যে 1 ঘন্টা 27 মিনিটের জার্নি। এই দিক থেকে একদম বাঁদিকে অসাধারণ একটা লেক আছে। Bihar is beautiful. Welcome to Bihar. Full off-road feeling. Look at the view. এই রাস্তার সামনে কত দূর এরকম পুরো রাস্তা জুড়ে পথ। বৃষ্টি আরো বেড়ে গেছে and we are looking for shelter, but এখানে আশেপাশে কোনো শেল্টার নেই। স্টিল রাইডিং, রাস্তা একদম ওপি, খুব সুন্দর, তার মধ্যে বৃষ্টি। সরি মা, একটু প্রেমে আয়।